So silakan Marini ulaskan sedikit mengenai I Embody Me. Baca media release I lah. Sekejap ya. So nama movement ini atau inisiatif ini, the name of this movement or initiative is I Embody Me. So I Embody Me dalam bahasa Melayu is apa Marini? Okay, I Embody Me ni dia macam meng-appreciate tubuh badan kita sebenarnya. So I Embody Me ni adalah inisiatif untuk menepis sifat negatif masyarakat mengenai tubuh badan, rupa paras. Dia bukan setakat body shaming saja, tapi dari segi macam mata sepit ke, mata terlalu besar ke, orang kadang-kadang masih mengejek lagi, dan juga dari segi warna kulit, ada yang gelap, ada yang cerah sangat, pucat, dia macam digelar. Kalau gelap tu faham sendirilah, kalau kulit cerah sangat macam putih anak lah, kalau kerempeng sangat macam my friend dipanggil bini Popeye, faham tak? So benda-benda ni yang kita nak atasi lah, sebab kadang-kadang isu-isu gelaran macam ni sebenarnya orang ingat bergurau, tapi sebenarnya ada segelintir yang mungkin terasa hati, kita tak tahu. So kita kalau boleh nak mengajar semua orang, I Embody Me ni nak mengajar semua orang untuk lebih saling menghormati di kalangan individu yang berbeza-beza ni. Macam kita pun duduk dekat multiracial yang ada berbagai kaum kan. So semestinya ada berbagai warna kulit apa semualah. So I Embody Me nak menyahut semua individu untuk mengenal lelaki atau wanita untuk sama-sama, tak kira lah lelaki atau wanita, untuk sama-sama berjuang dan memberi kesedaran kepada masyarakat. So masalah-masalah tadi seperti yang saya dah uraikan tadilah. So program yang kita anjurkan ni pula adalah secara virtual seperti hari ini, dan juga launching kita minggu lepas, bulan lepas. Baru-baru ni lah. So yang kali ni kita virtual lagi sekali untuk Februari, dan kita ada perjumpaan fizikal secara bersemuka. So kita harap semua akan memberi sokongan padu lah. So kita bila ni live, bukan fizikal, 25 hari bulan Februari. 25 hari bulan Februari, bertempat di WTC lah, World Trade Center Kuala Lumpur. So kita harap semua masuk sokong, sebab sekarang ni kita masih peringkat awal. So masih orang tak tahulah, I gelarkan dia malu-malu segan-segan lah, sebab kita dah spread benda ni, dah keluar paper pun kan, tapi orang masih benda tu yang kelemahan tempat kita ni, negara kita ni, tidak meluas lagi liputan dia. Maksudnya orang tidak mahu sertai lagi ke macam mana, tak tahulah. So I a bit macam disappointed jugalah. Ada one time I masuk dalam satu grup ni, bila kita cerita yang benda serius ni, dia tak ambil pusing tau, tapi bila orang masuk benda cookies ke apa semua, dia ramai orang bincang. So I macam, oh my god, what's happening, something like that lah. So I hope that siapa yang ada kat sini sokong benda ni, dan kita akan lebih meluaskan lagi, melebarkan lagi mewawarkan I Embody Me ni keluar. So apa yang topik kita akan ceritakan dekat sini adalah 4 pilar HEAL, iaitu H, healthy, E, enrich, A, alive, dan L, love. So 4 topik ni kita akan bergila-gila, kita akan bicarakan, dan kita akan menjemput speaker-speaker yang hebat di tempatan ataupun di luar negara, dan juga influencer mungkin. So ini adalah seperti yang anda lihat sini, HEAL tu.
Siapa Niney boleh terangkan satu persatu? Thank you Marini. Best dengar Marini bercakap. Terima kasih. Cute Marini. Okay, jadi heal kan, H tu maksud dia hearty. So hearty ni it's like a full, living in full, living fully macam tu. Jadi tema kita untuk hearty is being in gratitude and also growth mindset. Lepas tu kita ada enrich, self discovery. Kadang-kadang kan kita mau kenal lagi dengan diri kita kan. Jadi saya cakap sabar sajalah. Kadang-kadang kita mau kenal lagi kan dengan diri kita. Kadang-kadang tu kita masih mencari-cari siapa diri kita tu. So that is self discovery. And sebenarnya penting untuk kita lagi faham dengan diri kita tu. Sebab kalau kita faham lagi diri kita lagi jadi confident macam tu. Sebab most of the time, selalunya kalau kita tidak berapa kenal dengan diri kita, susah kita mau jadi lebih confident kan. So self discovery and also self esteem itu untuk enrich. Lepas tu kita ada alive. Alive artinya we feel alive. Kita rasa macam hidup macam tu kan. Sebab kalau orang yang tak hidup, dia very monotonous. Monotonous tu dia memang flat saja kan. Kan kalau orang hidup tu dia ada up and down, up and down, up and down kan. Jadi passion and action. Kalau kita rasa hidup tu ada banyak benda yang kita rasa jadi macam excited. Kalau apa yang ada tu kita jadi macam excited. So kita pun lagi fikir positif macam tu kan. Kalau kita rasa macam our life tu macam mendatar sejak kan, then tidak ada excitement, tidak ada yang kita look forward to, right? And bila kita ada excitement, senang untuk kita ambil action. Macam tu. And then ada love. So tadi kan self discovery and self esteem kan. And then lepas tu under love ni ada self acceptance. Jadi bila kita sudah belajar and kenal dengan diri kita lagi confident, kita akan dapat menerima diri kita tu. And then lepas tu support system is very very important. So every time that kita go through challenges kan, most of the time kita rasa macam alah, I nak ada kawan, I rasa sendiri, I feel lonely macam tu kan. But if we have support system, ada je orang yang dapat kita hulur, kita minta bantuan. Betul kan aku cakap ni? Alright. So itu dia. So betul. So itu dia Hil. Marini, ada apa-apa lagi mau tambah? I haraplah benda ni orang lagi. Marini, you macam tu. Okay. Dah. Okay. I haraplah mungkin hari ni kita dalam komuniti yang kecil kan. So benda ni akan lagi besar. So siapa-siapa yang hadir hari ni, macam kita ada kat sini cikgu, kita ada Azhar, siapa ni, wakil lelaki kan. Jadi kita harap mereka ni dapat memberitahu kepada kawan-kawan untuk join kita di tarikh-tarikh yang kita akan kongsi kemudian lah. So make sure follow IG I Embody Me, itu juga Facebook I Embody Me. So kita akan sentiasa akan update bila tarikh-tarikh, sebab setiap bulan kita akan ada banyak aktiviti secara fizikal dan juga virtual. So sebab benda ni penting sebenarnya, penting sebab body shaming ni bukan berlaku bila kita dah besar, kadang-kadang daripada kanak-kanak, daripada kecil lagi. So kita ada macam daripada launching kita yang lepas ni, kita bersama dengan Isaac. So dia pun dah share benda ni. Anda boleh pergi ke link YouTube I Embody Me untuk tengok, untuk repeat kembali apa yang kita dah kongsi pada bulan lepas. So itu sajalah. So harap semua akan bagi support lah. Okay, thank you Marini. I want to start with this video
kan. Video ni is from Brené Brown. So Brené Brown ni, who is she? She is a researcher. Mari ni nanti you tolong I translate lah. She is a researcher. She research about vulnerability, shame, and also gratitude. Okay, jadi hari ni topik kita adalah how to practice active gratitude. Jadi kan selalu kita macam kalau kita pergi mana-mana kita rasa macam alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur macam tu kan. So sebenarnya dia ada trik dia. Trik dia is to practice active gratitude, meaning that kita buat journaling kah, kita say prayers. Sebab tu I think kita dalam Islam kan kita ada solat kan. Kan waktu time solat kan kita practice gratitude kan, kita selalu bersyukur, and dia bukan setakat cakap macam alhamdulillah alhamdulillah macam senang-senang macam tu, but kita fokus, memang waktu tu adalah untuk kita fokus masa kita untuk bersyukur kepada Allah kan, macam tu. So that is a sample or example of active gratitude. Okay, so I will play this video so that you know what I mean lah kan. Marini, bolehkah tolong I translate apa I cakap tadi? Tak jumpa mic. I think mudah faham kot. Kita seorang researcher yang you nak akan perkenalkan dari video ni, yang akan menceritakan tentang mencari jati diri, betul? Self punya ni kan. So I think boleh faham. Okay, kita boleh mulakan. I think the relationship between joy and gratitude was one of the most important things I found in the research. I wasn't expecting it, but what I found, 12 years of research, 11,000 pieces of data, I did not interview in all that time a person who would describe themselves as joyful or describe their lives as joyous, who did not actively practice gratitude. And for me, it was very counterintuitive because I kind of went into the research thinking that the relationship between joy and gratitude was, if you're joyful, then you should be grateful. But it wasn't that way at all. It was really that practicing gratitude invites joy into our lives. And when I say practice, I think this is the part that really changed my life. It changed my family and the way we live every day. When I say practice gratitude, I don't mean kind of like the attitude of gratitude or feeling grateful. I mean practicing gratitude. These folks shared in common a tangible gratitude practice. They either kept gratitude journals. Some of them did interesting things like at 1, 2, 3, 4, like at 12:34 every day, they said something out loud that they were grateful for. They, one of the things that we do, like we say grace at dinner. And so now after grace, we go around and everyone in my family says something they're grateful for. I mean, and what's interesting is when we first started, I have a first grade son, Charlie, and 8th grade daughter, Ellen. And at first I thought, and we've been doing it for a couple of years now, like they're going to like, oh God, Mom. And there was a little like, this is, are you experimenting on us? There was a little bit of that. But now what's interesting, even after we did it for like a couple of weeks, that on those crazy busy nights where we're trying to like get to soccer and piano and homework, and Steve and I are just like, we say a quick prayer and we start eating, and my kids are like, whoa, what are you grateful for? And it's been extraordinary because not only absolutely does it invite more joy into our house, it also is such a soulful window into what's going on in my kids' lives. So there are some days when my 8th grader will be like, I'm joyful that there's a huge thick wall between my room and my brother's room, something just very, honest. But there are other days she'll say, she had a friend whose mother recently died. And she said, for a month she would say, I'm just so grateful that y'all are healthy right now.
you know, and so not only did it make us all more aware of what we had and more willing to slow down and really be thankful for the joyful moments we had, but it let me know where she was emotionally in her life. You know, and my son is always, you know, I'm grateful for bugs, I'm grateful for frogs, but sometimes he'll say, you know, I'm grateful that you picked me up early, or, you know, I'm grateful that I finally understand adjectives, you know. So there's a great quote that says it's not joy that makes us grateful, it's gratitude that makes us joyful. And it's by a Jesuit priest. And I guess I was just amazed to find that bubble up so strongly in the research. It's life-changing. Okay, so dia cakap yang macam mana kita boleh hidup happy, joyful, and lead a joyful life based on 11,000 data. Sebab dia researcher kan, is to be in gratitude. Be in gratitude. Saya mau cerita sikit, okay? Marini, can I say in English first? Lepas tu nanti you translate, okay? For me, alright? Okay, so I want to tell a story. This is my personal story, okay? And I think it has, I belum mau cerita, I sudah mau menangis. Saya tak tahu kenapa ini. So this is my personal story. Just recently, kan? I think maybe a few months end of 2022. I think starting from maybe August. Starting from there, I think, I feel like one by one challenges were coming in my life, right? So I was running a social business, and in social business, it doesn't bring as much profit as I want to. In fact, it wasn't bringing any income at that time. That is number one, right? So I was struggling with money. I was struggling financially. And then I was struggling with my family. My father got into a stroke at that time, right? 31st of August, he got into a stroke. And then after that, there were things happening in my life, in my marriage at that time also. And then at that time, I was having some relationship problem with friends that I love very, very much, right? And it was, but at that same time, I was working really, really hard. And then a couple of months later, I found out that my son, who shared last month, that he was going through body shaming, right? And it was really, really serious that he was being suicidal. So dia cakap yang a few times to me that, Mummy, I think I need therapy. Mummy, I think I need to go back to therapy. Kan? But then I thought, okay, let's start therapy soon. Maybe not now, but let's start therapy soon. Until I saw myself di depan mata sendiri how my son was trying to commit suicide in front of me. So Anne notes this story, right? And there were just so many things happening at the same time, right? In my life. Okay, ada orang want to masuk. So macam-macam ni kan, it's like financial problem, my family, my father was sick, and then after that my son was going through hard times, my business was challenged at that time, and I was sick at one point of time too. My stress was really high, that there was a big thyroid that started bulging out, right, on my throat. Okay. And then I went for therapy. Because when there are so many things happening at the same time, and then you kena kerja, kan? I have to go and work, I have to settle my assignments, I have to settle my deadline, I have to just keep on going. So I forget, right? I forget to just pause for a little while and take a look at what is happening in my life, and just be grateful. Kan? I practice gratefulness
In fact, I do this, I will talk about it later. I do something active gratitude practice every single night with my children. But I think I was not aware. I tidak sedar kan at that time. So until when I have that thyroid thing too, doctor check, like nothing. There was that nothing. My blood was okay. And there was like more than 50 thyroid cysts inside my throat too. 50. Banyak betul. When doktor nampak, doktor takut. So the doctor had to have to monitor each and every cyst to make sure that it is not cancer. So I was really scared at that time. So I went for my therapy. So the therapy that I go through is called somatic therapy or gestalt therapy. So it has to do with the emotions and the body. And my therapy say that, Nini, you need to come back to your awareness that your body is talking to you right now because you have been ignoring your body. You need to be grateful with where you are right now. You need to realize what are the good things that is happening in your life, because where you are right now, yes, you are grateful, but you are also I'm also firefighting all the time, kan? Sebab ada banyak challenge. Jadi hari-hari I am firefighting. I am fighting my emotions, okay? Lepas satu saja therapy session, lepas one therapy session, tiba-tiba my thyroid yang tengah macam besar sini tu, right, hilang. It just disappeared, right? When I start being aware balik and being macam mana, aware maksud apa Marini? Being aware, macam sedar balik. Betul, kesedaran. Kesedaran. Sebab kita ada minda sedar dan minda bawah sedar kan. So what I was trying to do waktu tu is naikkan my minda bawah sedar tu. Like that. So I think, right, how did I overcome this? Waktu I cerita dengan Anne kan, when I sit down and cerita dengan Anne, right, I think ada maybe 2 or 3 people, right, yang know about my real story kan, what I was going through so many things at the same time. I think apa yang made me didn't go crazy, tidak jadi gila, is my daily active practice of gratitude. So what I do every single night without fail, I know this, sebab kalau I kerja malam pukul 10:30 malam, I will stop. I will go into my room with my children. Actually, Anne and Marini pun I rasa tahu. I will get into the room with my children, right? And we will just say, okay, what I am grateful for today, right? Today, I'm grateful for example, I'm grateful that I had a productive day. I'm grateful that my son and my daughter helped me at home today. Anak I boleh cakap macam ni. I am grateful that we are saying grateful together. I'm grateful that mommy picked me up today. You know, simple things macam tu. But setiap hari we will take like 15 minutes to just sit down and say our gratitude together. I think the biggest lesson or the biggest anchor yang I rasa is that daily practice of gratitude. I never miss lagi, belum pernah miss. I pernah jauh from my children, but what we do is we do video call. We do video call just to say our gratitude together. So I really feel that if I have gone through I punya challenges too, tapi I didn't have that practice, you know, macam solat kan, you know, macam kita solat, Allah selalu cakap that kalau kita solat kita ada that pegangan, that faith, right, macam tu. So I think that I would have gone crazy in December. I think December I betul-betul senyap. I just didn't want to talk to anyone. I didn't want to meet anyone. I just want to berkurung in a gua like that, in a cave. So Marini, can you help me to explain? Okay, buka dengar. Okay, tadi Niney bercerita tentang kisah peribadi yang berlaku pada diri dia pada penghujung tahun 2022, bermula Ogos mungkin. Cabaran datang satu persatu, terutama dari segi kerjaya yang dibina, social
social media business, right? Yang of course dia tidak ada keuangan di situ sebab dia macam selalunya untuk apa tu kesedaran diberikan kepada audience lah. Dan satu lagi, keluarga apabila bapanya stroke pada 31 Ogos. I briefly cerita lah ya. And then dari segi perkahwinan dan juga ada sahabat kan, ada cabaran juga dalam area tu. Dan last month ya, yang anak lelaki, betul? 2022 juga. 2022 juga, ayalah baru-baru berlaku lah, kena body shaming dan dia dalam percubaan bunuh diri kan, mengambil nyawa. Itulah, I tak tahu nak low soft kan ayat tu, tapi begitulah. So, then datang pula sakit diri sendiri, iaitu sakit thyroid, dan kesihatan tidak apa gini, orang kata dapat 50 thyroid cyst yang doktor monitor sebab ditakutkan berkaitan dengan kanser. Jadi kerana terlalu busy dan sebagainya, Niney menceritakan dia lupa untuk bersyukur pada setiap malam seperti biasa. So dengan hanya satu terapi berkaitan emosi, tubuh dah bertindak balas dan tekanan, jadi pakai terapi itu mengingatkan ini untuk kembali bersyukur setiap hari. Sekarang ni Niney tidak lepas dah untuk setiap hari dengan keluarga, dengan anak-anak, duduk mengucapkan syukur dalam setiap 9:30 malam ya Niney. Sebagainya untuk menaikkan minda bawah sedar tu, sebagaimana ni atasi masalah ini dengan bersyukur pada setiap malam. Berhenti kerja, walaupun tengah busy kerja akan berhenti, sebab kita pun pernah meeting kan hari tu, selalunya kan sengaja kita orang kat luar, jadi Niney akan masuk ke dalam bilik dengan keluarga dia dan akan ambil masa 15 minit untuk mengucap syukur dan express, meluahkan apa feeling masing-masing lah. Macam Niney, apa yang terjadi hari tu, anak dia tu cakap happy dan mami ambil dia apa semua-semualah ya. So kalau jauh pun ini akan buat panggilan video untuk rutin hari-hari ni. Okey, kembali pada Niney. Betul ke? Betul. Thank you Marini. Thank you. Ada satu saja. Actually, saya tidak pernah lupa untuk cakap that gratitude. Cuma maybe I cakap saja, tapi di dalam perasaan hati tu tidak di dalam hati tu tidak rasa bersyukur. Sebab macam susah mau connect dengan the emosi untuk rasa bersyukur waktu tu, sebab kalau duit tiada, tengah ada masalah dengan perkahwinan, anak tengah ada masalah, bapa tengah sakit, lepas tu anak tengah masalah besar waktu tu kan, semuanya berjalan sekaligus, right? Susah waktu rasa bersyukur tu. So therapy tu is just for me to connect back to my emotions, macam tu. So yeah, so for me, this gratitude active practice ni is a lifesaver. Sudah save my life macam tu. Okay, so kalau you tengok dalam Zoom, tadi saya dah nampak orang baru masuk kan. So I will upload balik a document. So this is called the gratitude planning. I will be sharing with you how to use this planning system. Okay. Ya, I akan masukkan balik, dia tengah upload ya sekarang. So this is the exact thing yang I pakai sendiri. Ada sekarang di dalam Zoom chat, it's a PDF, so you boleh print ataupun you boleh edit in your computer. For me, I just masukkan dalam my laptop, lepas tu setiap hari I will edit lah, dari situ I tambah apa yang I want to I want to tambah lah kan. I buat banyak-banyak copy. Alright, so I will be sharing right now. So this is the intentional gratitude daily planner for I Embody Me. Okay, and then so ini yang apa kami present tadi lah kan, sedikit mengenai I Embody Me. So Marini, I will need your help here. Okay, so what is my intention for today? My intention. So apa maksud dia tu intention kan?
intention ni maksud dia niat, betul kan Marini? Niat. Betul. Right? Intention ni maksud dia niat. Kenapa? Because kita sebagai manusia ni, most of the time kita cuma ingat apa mau dibuat. Right? Kita bangun tidur saja, terus kita we check our telephone, kita check, okay, apa kerja yang kena buat hari ni, kena terus pergi mandi, kena terus pergi ini, kena terus pergi itu. Jarang masa yang kita fikir, okay, apa niat saya hari ini? Kan? What is my intention for today? So for example, benda ni saya buat setiap hari. Ada Aini di sini, so Aini tahu memang benda ni something yang I do every day. Kadang-kadang pagi tu I ada 3 jenis meeting yang I have to share saya punya niat hari tu. Okay, so Aini kalau dia termiss, dia akan sampai message me, Nini miss pula nak cakap intention, boleh tak kita video calls just so that I boleh share my intention dengan you. Aini akan cakap macam tu with me. Okay, so kenapa it is important for us to express niat tu kan, is so that kita ada bimbingan. Our everyday kita live our life in a day tu, there is a bimbingan kan, there is a guide for us. So for example, normally my intention is today, my intention for today is to have a calm day, to have a present, to be present. Today my intention is to be loving. Today my intention is to have fun, right? Okay, so kenapa? So ini is all a feeling word. Feeling. Why? Intention is more of a feeling word. Sebab kalau kita pergi tidur, selalu tak rasa, penat betul hari ni. Oh, ada masa yang lagi teruk, I pergi tidur, marahnya I tadi, geramnya I tadi. So imagine, kita tidur tu dengan perasaan yang marah, dengan perasaan yang geram, rather than kita ada perasaan yang loving, ada perasaan yang calm kan sebelum tidur. So kita sebenarnya boleh niatkan dari awal that okay, hari ni I want to have a calm day. Hari ni I want to have a fun day. Hari ni I want to have a loving day, for example kan. Jadi imagine kalau kita fikir-fikir macam mana I want to set my niat for the day. Fikir saja, tonight I want to go to sleep, I want to have what kind of emotions? Macam tu, what kind of emotions? Marini, boleh tolong I? Okay. Basically rutin rasa bersyukur setiap hari ni telah selamatkan diri Nini. Itu kesimpulan yang tadilah. Dan apa niat hari ini, itu yang Nini anjurkan untuk semua orang ada. Kita kena ada, masa kita selalu ada senarai hari-hari nak buat apa, nak pergi kerja, nak bangun tidur pergi kerja, nak buka, nak meeting, nak apa, tapi kita kena ada, kita tak ada niat sebenar. Niat sebenar apa benda yang positif dalam diri lah. Jadi dekat sini Nini senaraikan niat Nini setiap hari dan share dengan team kan. And then kenapa penting untuk ada niat ni adalah untuk dia juga untuk membentuk sebagai bimbingan. Contohnya niat, perkataan niat tu adalah ekspresi dari dalam diri. Self, macam words, betul tak Nini? So hari macam contohnya kalau hari ni you tengah marah, and then of course definitely you tidur pun dengan perasaan marah tu. Jadi you kena betulkan, kalau boleh positifkan diri. Contohnya dengan niatnya untuk tenang, calm, tenang, penuh kasih sayang dan sebagainya. Untuk you tidur dengan lebih aman lah. Betul? Betul. Thank you Marini. So dalam bahasa Inggeris, right, kita dipanggil human being, bukan human doing kan. So being tu maksud dia kita kena connect dengan kita punya emosi. Being dalam bahasa Inggeris sebenarnya is how do I connect with my emotions? What kind of being am I putting out to the world? Do I look like I am a loving person or do I look like I am an angry person? Right? Mesti kadang-kadang kita sedar ada orang yang masuk ke dalam room tu, you nampak muka dia stres, you pun dah rasa stres. Tapi ada juga jenis orang yang Hasya ketawa sebab ada kan orang yang macam tu kan. Tapi ada juga jenis orang yang the moment orang tu masuk saja kan, dia around you,
dia macam jenis happy and orang pun terjangkit rasa happy terus, right? Ada juga yang macam tu. So sebenarnya benda ni ada trick dia. All we need to do is set niat tu awal pagi. So today my intention or my niat hari ini adalah to have a loving day or to have a joyful day macam tu. So kita boleh set, ada trick dia kan? Okay. So moving on to number 2 is where was I uncomfortable yesterday. So mula-mula tu kan I macam rasa, oh macam mana I want to cerita dengan orang what was I uncomfortable about yesterday. Takkanlah I want to cerita pasal my secret, my deepest darkest secret kan macam tu. Tapi sebenarnya what this is asking me or anyone to share is to when I get into my day, whatever that I was uncomfortable about yesterday, kita nak whooshkan dia. Kita nak macam hilangkan dia. Tapi kita tak boleh dia hilangkan dia dengan sapu bawah kapet, konon orang tak nampak kan. Dia ada beza dia. Okay? So that is why kita boleh journal, kita boleh share, kita boleh express diri kita. Sebenarnya I tak sukalah dengan orang tu sebab dia bercakap dengan I kasar semalam kan. Jadi I rasa the next time kalau dia bercakap dengan I secara kasar lagi, I will be saying to that person, excuse me, I think you are being rude to me. So next time if you want to talk to me, you can speak to me without being rude, you know, so that kita tak rasa yang kita suppress perasaan kita. Apa maksud suppress, Marini? Apa dia? Apa maksud kita suppress perasaan kita? Macam kita tak endah. Tepis. Macam kita tepis kita punya perasaan yang rasa negatif tu kan. So di sini kenapa kita boleh express, sama ada kita tulis ataupun sama ada kita share dengan husband ke, anak ke, team ke kan, is so that it is acknowledged. Apa? Kita apa maksud acknowledge kita bukan abaikan, ada hadir. Sorry? Ambil tahu. Ya. Kita cakap, ya, saya sedar yang saya ada perasaan ni. You akui. I akui. Betul. I akui ada perasaan ni. I akui yang I ada perasaan marah ni. I akui yang I ada perasaan geram ni. I akui yang saya ada perasaan yang tidak selesa ni. So bila I akui, right, I can do something about it. Saya boleh berbuat sesuatu mengenai perasaan yang tidak menyedapkan itu. So then bila kita sudah akui and kita rasa okay, next time I boleh buat macam ni. Atau saya ada solusi dia kan, macam mana saya nak buat. Jadi kita akan rasa lagi tenang. Okay? And that one is number 2. Step number 2 in the morning. Ini setiap pagi, okay? And then you go to number 3. Okay, ini lagi satu perangai manusia kan. Perangai manusia dia suka list down 1 sampai 50 benda nak buat dalam masa 1 hari. Kan? Termasuk I suka nak buat banyak betul my list dalam 1 hari tu kan. Tapi kita boleh letak list kita tu banyak-banyak benda yang kita nak buat tu, right? Tapi lepas tu kita stack rank, ikut priority. Kita ranking kan list kita tu mengikut priority dia, mengikut importance. Apa maksud importance? Apa yang paling penting? Apa yang paling penting dan paling urgent. Jadi kita pilih 1, 2, 3 and pindah ke sini. Number 1, number 2, number 3. Jadi kita adalah kita punya top 3 commitment. Jadi walaupun kita ada list yang panjang ni, we just put down all our list kalau ada, and then kita ranking kan nombor 1, nombor 2, nombor 3, pilihlah mana satu kan, lepas tu letak kepentingan. Ikut kepentingan kita. So kita memang dah set minda kita dari beginning that if I go through the day, I complete these top 3 things for today, I already win my day. Sebab kebanyakan manusia dia akan rasa macam ni. Dia pergi tidur, tambah lagi pergi tidur, right?
Dia akan rasa, alah tak buat ni lagi, tak buat tu lagi, tak buat ni. Bongoklah aku ni, kenapa aku tak buat tadi? Apalah aku ni, tak buat tadi tu, tak buat tadi ni, tak buat tadi tu. Kan? Kita pergi tidur buat macam tu. Tak apalah, besok lah. Lepas tu, besok sama lagi, alah aku tak buat lagi lah. Okay, besok lagi, apalah aku tak buat lagi lah. Kan, macam tu. Jadi every day kita start hari kita, besok paginya tu, dengan perasaan yang aku tak buat lagi. Kan? Every morning kita start hari kita dengan alah, aku tak buat lagi. Like that, right? So then itu in the morning. So in the morning is set niat. What is your intention for today? What is my intention for today? Lepas tu, where was I uncomfortable about yesterday? Apa yang buat saya tidak selesa yesterday? And then listkan yang perlu buat, kan? And then ranking 3 benda and letak dalam sini. Okay, letak dalam ni. Okay, so itu untuk pagi. Alright. Then, okay, petang pula, right? So every evening at 5:30 PM, I will get into a meeting with my team. Okay, and what am I grateful for? Where did I win today? So I will start dengan win dulu. Okay, walaupun di sini nombor 1, nombor 2. Ingat tak tadi kita ada top 3 tu? Kan? Top 3 tadi tu. So imagine kalau kita sudah letak that top 3 tu, kita dah achieve dah that day. And then kita ada list yang banyak-banyak ni kan. So katakan, I sudah siap my top 3 ni jam 12 tengah hari. Artinya, I ada masa lagi untuk yang nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Kan? So that means kita sudah hit and exceed. Apa maksud hit and exceed dalam Melayu hari ni? Hit and exceed. Macam mana? Hit and okay. I buat apa yang I set tapi I achieve lagi banyak. Macam tu kan. So that means waktu where did I win today, you rasa macam ini sebelum tidur ke petang macam tu. You closing hari you tu dengan perasaan yang I boleh celebrate lah hari ni sebab I commit 3 benda. I siap pun 3 benda ni. Best betul. Artinya I ada achievement hari ni. I ada win hari ni. Macam tu. Lagilah kalau I set 3 benda tapi I siap 5 benda. Jadi lagilah I celebrate diri myself. I celebrate myself. Marini, boleh tak you tolong I tambah sikit? Mana tahu? I rasa jelas kot. You banyak. Jelas Yes. You banyak. Okay. So yeah. So where did I win today? Kenapa? Why this is important? This is important because it is important for us to celebrate our wins. So orang selalu cakap little win, big win. Dia sebenarnya tak ada little ke big. Win tu is win lah kan. Dia tak cakap alah I menang 50 saat je. I menang 2 saat je. You menang 50 saat ke 2 saat ke sama je. Artinya menang. Right? So it's important for you to celebrate your win so that you are more excited for the next day. You are more positive for the next day. So that is why it is very important to celebrate your win. Okay? And then move on to what am I grateful for. Kalau you dengar, right? What am I kalau you dengar apa yang anak I share, what am I grateful for, right? Memang you akan gelak. Hi Nina, how are you Nina? Thank you for dropping by. We are wrapping up but it's okay. What am I grateful for? Kalau you dengar apa anak I share kan simple je. I am grateful that today mommy cook fried pasta. I am grateful that today apa lagi yang funny ya, dia selalu cakap, oh I'm grateful that today daddy bought me 9 nuggets. I am grateful that today I have ice cream. I am grateful that today Coco hugged me 5 times. Abang dia hug me 5 times. I'm great. Benda yang sangat simple kan sebenarnya. So I think it is a very simple practice, right? Very, very simple practice to celebrate your win and to celebrate what you are grateful for. Okay, so Nina dah pernah ni go through this kan Nina? Walaupun you masuk lambat.
But thank you so much for coming. So I want to cover sikit our next event. Our next event will be in WTC 25th of February. So sekali lagi, we have 4 pillar: hearty, enrich, alive, and also love. Kan? For the month of March, or on the 18th of March, we will be having International Women's Day celebration together with World Trade Center. And we will be doing the pillar enrich. So enrich adalah self-discovery and also self-esteem. Okay. And if you want to join the community, this is the QR code for the community, and also ada di dalam PDF yang I dah bagi di dalam Zoom chat sekarang. So sekarang ni I nak ambil soalan. Ada apa-apa soalan tak dari siapa-siapa? Jangan malu, boleh tanya I apa-apa je soalan. Ada soalan? Ada? Cikgu? Dia senyum lebar tu, dia nak tanya tak? Nak tanya macam mana kan kalau kita kadang-kadang nak positif balik tu kan senang kan. Jadi macam mana nak tanamkan rasa apa, kita grateful for everyday happens, simple things. Macam mana nak buat biar benda tu macam sebati. Kalau kita tengah bad mood or sedih, biasalah kan kalau perempuan ni kadang-kadang mood tak menentu kan. Macam mana kita nak bagi balik apa tu rasa bersyukur, simple things. Okay, sangat simple kan. Fikir balik. Pagi tadi, semalam I tidur. Pagi tadi I bangun. I masih bernyawa. Right? I masih bernyawa. That is step 1, right? That is like, okay, I am thankful that I got up this morning and I am still alive this morning. Okay. My daughter, ini pun lagi kan, dia selalu cakap macam ni. I am so grateful that I have a comfortable home. I am so grateful that I have mommy and daddy and Coco. I'm so grateful. Senang dia cakap macam ni. I am so grateful that we are saying grateful together. Itu memang selalu dia cakap. I am grateful that we are saying grateful together. Simple kan benda tu? Saya berterima kasih sebab saya dapat bersyukur bersama-sama dengan my mommy, my daddy and also my abang. I think you cari benda yang paling simple. Atau kalau you dongak sikit, you boleh nampak ada there's a roof over my head. Right? Benda yang simple sangat sebenarnya yang kita lupa. Banyak je orang tinggal bawah jambatan tu. Kan? Another thing, right? I am grateful that I am able to see my parents another time. I am grateful that I arrive home safely sebab banyak je orang yang 50 meter dari rumah accident meninggal. Kan? Ramai je yang macam tu. Cuma sometimes kita terlupa benda yang kecil-kecil yang kita take for granted ni. And practice setiap hari. Practice setiap hari, I rasa. Sebab memang susah, mula-mula tu memang susah. Tapi I rasa lah lama-lama, I dah buat that gratitude every 10:30 malam tu dari tahun 2015. Ada soalan lagi? Tak ada? Yay! Okay, kalau tak ada, I hope that I nak flash sekali lagi the QR code so that you all boleh scan. And then I will see you in our next event. This is the QR code. Let me just besarkan. Okay. So, Marini, ada apa-apa want to tambah? Kita sudah selesai. Thank you everyone for being here today.
Thank you Anne, thank you Marini, and thank you Aini for being here also today. I just want to say thank you kepada Hasha, Azhar, siapa lagi, Syarul, and then tadi I nampak siapa ni, si Nah, Nina. Thank you sebab selalu support Kak Anne dengan Kak Marini. Dan saya perlukan sokongan awak semua untuk share ke kawan-kawan, ke saudara, ke family, sebab kita tak tahu apa yang bakal mereka tempuhi ataupun apa yang mereka telah tempuhi. So bersama-sama dengan kami memperjuangkan hak kebebasan bersuara tentang badan. Betul tak Marini? Badan fizikal, Tubuh. bentuk fizikal. Okay, Physical. physical, okay? Thank you Syarul, thank you Azhar, thank you Hasha. Jumpa lagi di sesi kami bulan hadapan pada 18 Mac. Nanti kita akan share tarikh dia. Bulan ni lah, Februari. 25 Februari. 25 25 Februari Februari dengan 18 Mac. Betul? ya, dan 18 Mac. So boleh join, korang boleh turun sama-sama pergi ke WTC tu. Ajak ramai-ramai lagi untuk benda kesedaran yang macam inisiatif ni lah yang kita nak war-warkan kepada semua orang. Join community kami di Telegram, lagi ramai lagi bagus. Di sana kami akan update aktiviti kami. Okay? Macam cikgu-cikgu tu penting tau, you nak didik budak-budak pelajar apa semua. Betul. Cikgu malu. Hasha, macam mana kalau sekiranya kami nak hantar invite untuk semua cikgu-cikgu di tempat you? Nak Dia berusaha dengan ada Telegram macam umum. Kita boleh cari dekat search. Contohnya guru-guru sekolah rendah, guru-guru sekolah menengah, dia boleh je tempat platform untuk kita war-warkan apa-apa seminar ataupun program. It's a okay, public okay. platform on Telegram. Dia macam group tu public, bukan Public, private okay. punya lah. Okay. Okay, Aero so saya Jaya. dengan Marini dah kena rush dah. Okay. Okay, I rasa, lagi satu sesi. Alright. okay. Thank you semua. Bye. Thank you Nini. Thank you Thank you Anne. Anne, thank you Marini, thank you Aini. Bye-bye.